in following all the rules laid, other ethical issues also in Andhra Pradesh. So at that time there was a committee which got bifurcated, and the new committee was nominated. And they carried on the activities, and it was a challenging job for them. Dr. Rajarao sir was there, Dr. C.V. Rao Garu, and all. They did an excellent job. They streamlined the AP Medical Council, they created new committees, and the present state of AP Medical Council, the foundation was laid by them. Then after that, there was a second committee, which was there for some time, and they carried on the same regulations and decisions taken by the general body of the previous committee, and it also went on very smooth with a few modifications and developments in the council. Now, after that, there was a 9-month gap, and I as a registrar, I followed all the rules and regulations laid by the general body of the previous committee, and saw to that few modifications like online registration is done, where many people are slightly unhappy because they have to come to the council once at least, and their registrations have to be done after verification of the certificates and uploading in the server. And the registrations once done, the doctors are hereby informed that need not come to the council again in their career, lifetime career, because they can do it comfortably in the four walls of their house or clinic. So this advantage is there, and NMC also was insisting that all the data has to be uploaded into the server so that a common number, NMR number, can be given to every doctor, and they'll have the ease to practice in any state with the same number. So with this in mind, I was slightly rigid on this rule, and many doctors, almost everyone, have cooperated till now, and it is, should say, it is quite successful. The next one is the CME programs, which the National Medical Commission is insisting for doctors to update their clinical knowledge with the recent developments that is going on throughout either in India or in the world. So for this, the CMEs have been started. And I should say that Andhra Pradesh, almost more than 300 CMEs are conducted in the past 1 year by the registered associations or registered medical colleges under Dr. I&PR University of Health Sciences. Also, they are very clear about acquiring the credit points which are mandatory as per the NMC. Here to apply for a CME program, everything they can do it online, and the same way after verification we are able to give accreditation for the CME programs. And added to this again that, so this also has been introduced and it's going quite well, sir. Now, the main functions of AP Medical Council is the nominated members will be 6, followed by 4 ex officio members, and 13 doctors or registered medical practitioners will be elected through elections. So this process will be going on, and Honorable Minister is very kind enough to recommend this to the government for conducting of elections and all that. We were just waiting for the nominated members to come, and now that they are here, their support is of immense strength to me in carrying out further activities of State Medical Council. Minister sir, and the esteemed members of the Medical Council and the IMA Executive Committee, and I can see a lot of medical fraternity people are there, and welcome you to this today's swearing ceremony of the newly appointed Medical Council, AP Medical Councils. At the outside, I congratulate all the 6 members of them, and of course, it may not be congratulations and bouquets, maybe more tough job is ahead for them, since for the last 9 months a lot of things are pending at the APMC. Only registrar is managing to do this, and of course
as I promised, this is very satisfying job, but at the same time it is a very painful job also. But with all your experience, all the 6 members are very experienced in running various organizations, and each of them having more than 20 years experience as a practitioners, minimum 20 years. So that with their experience and expertise, I think they can manage the APNMC very well, and they can bring the name and fame to our medical council. Thank you all. Thank you very much. Teaching category has been identified, and she is none other than the dynamic Dr. Sujata, who is Professor of Pulmonary Medicine in Phenomenon Siddhartha Medical College here in Gannavaram. She has wide experience in the field of pulmonology, both in teaching and also in research, which is mandatory as per NMC guidelines to be a successful teacher. I request Sujata Garu to come over here. I, Dr. Goginini Sujata, nominated as member, AP Medical Council by the Government of Andhra Pradesh, swear in the name of God and solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as established by the law of the land. I, Dr. Goginini Sujata, will duly and faithfully and to the best of ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear of favor, affection or ill will. I promise that I will uphold the dignity of AP Medical Council and its laws. అదే బాగుంటుంది సార్ ఇన్ని ఉన్నాయి Pulmonology at Narayana Medical College, Nellore. He also is a pulmonologist and a good teacher and a clinician, and he was teacher to Dr. Sujata Garu. So both the teacher and student are here as members of AP Medical Council. I am very happy to invite you as a member, sir. With your vast experience as a teacher, I will be able to do justice to the medical. I, Dr. Kalavakullu Venkat Subbanaidu, nominated as member AP Medical Council by the Government of Andhra Pradesh, swear in the name of God and solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as established by the law of the land. I, Dr. Kalavakullu Venkat Subbanaidu, will duly and faithfully and to the best of ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. I promise that I will uphold the dignity of AP Medical Council and its laws. Past state president IMA, AP State and AP Private Hospitals and Nursing Homes Association. Then he was past state vice president IRIA AP chapter and state president elect of IRIA. So we request you, we welcome you, sir, as a member of this council now. Thank you, sir. I, Dr. Dagumadi Sriyar Rao, nominated as a member of AP Medical Council by the Government of Andhra Pradesh, swear in the name of God and solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as established by the law of the land. I, Dr. Dagumadi Sriyar Rao, will duly and faithfully and to the best of ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. I promise that I will uphold the dignity of AP Medical Council and its laws. Thank you.
as a member. I request you to please come now and take a vote. I I, Dr. Swarna Geeta, nominated as a member, AP Medical Council by the Government of Andhra Pradesh, swear in the name of the God and solemnly of me that I will be true faith and allegiance to the constitutions of India as established by the law of the land. I, Dr. Swarna Geeta, will duly and faithfully and to the best of the ability and knowledge and judgment and perform the duties of the office without fear or favor, affection or ill will. I promise that I will be uphold the dignity of AP Medical Council and its laws. Thank you. Now I invite Dr. S. Keshwarao Babu Garu. He was the past president of I&PR Vijayawada branch and senior general practitioners, especially in diabetology in Vijayawada, and he is a very popular person among the doctors. And we are new, he being the member of Medical Council. Thank you. I, Dr. Keshwarao Babu, nominated as member, AP Medical Council by the Government of Andhra Pradesh, swear in the name of God and solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as established by the law of land. I, Dr. Keshwarao Babu S., will duly and faithfully and to the best of ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. I promise that I will uphold the dignity of AP Medical Council and its laws. Today is not just a formality, it is a reaffirmation of our shared commitment to your collective will and expertise will steer this council to new heights of excellence. Now I request Dr. Chunduri Mallishwari, who is a senior gynecologist in Mitra Hospitals, Bhimvaram, and she has been practicing as a gynecologist for a very long time, Bhimvaram, and she has a name for herself, and many people, they refer about her in this Mallishwari, in this AP Medical Council. I request you to come, madam, and take a vote here. I, Dr. Chunduri Mallishwari, nominated as member, AP Medical Council by the Government of Andhra Pradesh, swear in the name of the God and solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as established by the law of land. I, Dr. Chunduri Mallishwari, will duly and faithfully and to the best of the ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear, favor, affection or ill will. I promise that I will uphold the dignity of the Medical Council and its laws. Thank you.
Now I have group photo. Ladies, ladies. Po. ఇక్కడ తొందరగా Honorable Vice Chancellor of Dr. I&PR Health University of Sciences, the Registrar of APMC, the Registrar of I&PR Health University of Sciences, and the reputed and distinguished doctors and representatives of I&MA, అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా అందరికీ విశ్వావసు ఉగాది నామ సంవత్సర సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు. And I'm glad that the newly nominated 6 members of Andhra Pradesh Medical Council are taking oath on the first working day of the new year. I congratulate them all for being nominated as the members of Andhra Pradesh Medical Council, and also I thank the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, and the government for nominating the much experienced doctors who have contributed to reaching out the quality health care to the people of Andhra Pradesh. Their experience and their contributions will also contribute to the AP Medical Council. And I was noticing that the registrar was just telling that Venkat Subba Naidu had taught Dr. Sujata Garu in the college, and as a members they both are on the same bench today. Both teacher and the student are on the same bench. As all of you know that AP Medical Council is such an important body that not only takes care of registrations of the doctors, the renewals of the doctors, and also ensures the medical ethics and professional conduct of the doctors in providing quality health care to the people, and more particularly to the poor of the Andhra Pradesh. మనందరికీ తెలిసిందే, నారాయణ వైద్యో హరి అంటారు. మీడియా వాళ్ళు ఉన్నారు, కాస్త తెలుగులో కూడా 4 ముక్కలు చెప్తాం, ప్రజలకు కూడా అర్థం కావాలి. నారాయణ వైద్యో హరి అంతే. తరతరాలుగా వైద్యుల్ని దేవుడితో పోల్చేవారు. ప్రాణం పోసేది దేవుడైతే ప్రాణం నిలిపేవాడు వైద్యుడిగా ప్రజలు గౌరవించేవారు. కానీ ఇటీవల పరిణామాలు చూస్తే కాస్త వైద్య వృత్తి కూడా కాస్తగా పలచబడినట్టుగా తెలుస్తుంది విలువల విషయంలో. దానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. వైద్య వృత్తి వల్ల వ్యాపారమయమైపోయింది. సేవాభావంతో చేయాల్సిన పని
అనేక కారణాల వల్ల మీరు చదువుకునే వైద్యం కొనాల్సి రావాల్సిన కారణం కావచ్చు, అందించాల్సిన వైద్యం కూడా వ్యాపారపరంగా చూసే పరిస్థితులు ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నాయి. అయితే దానికి అనేక కారణాలు ఉండొచ్చు. కానీ డాక్టర్లు ఒక పవిత్రమైన వైద్య వృత్తిని స్వీకరించినప్పుడు ఒక మానవతావాదంతో స్పందించాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికి కాస్త సేవాభావాన్ని అద్ది నాణ్యమైన వైద్య సేవల్ని ప్రజలకి, ముఖ్యంగా పేదలకి అందించాల్సిన అవసరం ఉంది. కానీ దురదృష్టవశాత్తు చాలా చోట్ల చూస్తుంటాం మనం. ఐఎమ్ నాట్ రెఫరింగ్ టు ప్రైవేట్ డాక్టర్స్ ఆర్ గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్, ఐఎమ్ నాట్ డిఫరెన్షియేటింగ్ బిట్వీన్ దెమ్, బట్ చాలా కారణాల వల్ల అవసరం లేకపోయినా యాంటీబయాటిక్స్ ఇవ్వడం, అవసరం లేకపోయినా ఎక్స్రేలో, సిటీలో, చివరికి ఎంఆర్ఐలు చేయాల్సిన పరిస్థితి తీసుకురావడం, కాస్త అవగాహన కల్పించి నార్మల్ డెలివరీ చేయాల్సిన పరిస్థితుల్లో సిజేరియన్ చేయాల్సి రావడం. నేను ఎందుకు ఇది ప్రముఖంగా ప్రస్తావిస్తున్నా అంటే, ఇవాళ మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ మీద, గతంలో పాపులేషన్ కంట్రోల్ మీద మాట్లాడిన ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవాళ సమకాలీన పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకొని పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతూ మన TFR 1.7కి రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా దేశవ్యాప్తంగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎలాగో అనేక దేశాల్లో ఆ పరిస్థితులు దాపురించాయి. మన దేశంలో, ముఖ్యంగా ప్రధానంగా మన రాష్ట్రంలో కూడా ఆ TFR రేట్ పడిపోకుండా ఇంకాస్త దాన్ని పెంచాల్సిన బాధ్యత గురించి కూడా వారు ఇటీవల అనేక సందర్భాల్లో అనేక వేదికల మీద మాట్లాడుతూ వచ్చారు. 1.7 దాన్ని మనం 2.1కి తీసుకెళ్ళగలిగితేనే ఈ మానవ వనరులను మన రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం ఉపయోగించడానికి అవకాశం ఉంటుందనే విషయాన్ని కూడా వారు చెప్పారు. కాబట్టి సిజేరియన్, వీటి మీద అవసరం లేకపోయినా సిజేరియన్ ఆపరేషన్స్ని ప్రోత్సహించకుండా నార్మల్ డెలివరీస్ అనేక రకాలు ఉన్నాయి. దాంట్లో వ్యాక్యూమ్ పులింగ్ మన ఎవరు నాకు చెప్తున్నా అంటే, ఆ ప్రజెంటేషన్ వాళ్ళ వ్యాపారం కోసం వచ్చి నాకు ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు, కానీ తర్వాత ఆక్సిజన్ ఇచ్చి కూడా పెయిన్లెస్ డెలివరీస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. ఇటువంటివన్నీ ఉన్నప్పుడు వాటిని ప్రోత్సహించి కొద్దిగా అవగాహన కలిగించి, ఇంత మెకానిజం ఉంది మాకు పర్టికులర్గా ఆశా వర్కర్ దగ్గర నుంచి, ANM దగ్గర నుంచి అందరూ కూడా శిక్షణ పొందిన వాళ్ళు. కాబట్టి ప్రభుత్వ డాక్టర్లు కానీ ప్రైవేట్ డాక్టర్లు కానీ నార్మల్ డెలివరీస్కి ఎంకరేజ్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఆ పరిస్థితులు కూడా లేని పరిస్థితులు మనం చూస్తున్నాం. వాస్తవాన్ని మనం అందరం అంగీకరించాల్సిన విషయం, మీరు కూడా అంగీకరిస్తారని నేను భావిస్తున్నాను. అయితే దాంట్లో చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. నిన్న నేను తెనాలిలో ఉంటే ఒక పేషెంట్ వచ్చాడు నా దగ్గరికి. సార్ మీతో 2 నిమిషాలు మాట్లాడాలి. చెప్పండి అన్న. ఏం సార్, తెనాలి ఆసుపత్రిలో సరిగా చూడట్లేదండి. నేను ఏం చూడట్లేదన్న. డాక్టర్ కోపడుతున్నాడు సార్. ఎందుకు కోపడ్డాడు అంటే, చూసి మా భార్యను పంపించేశాడు సార్ అన్నాడు. దానికి కోపడ్డం ఏంటంటే, మళ్ళీ నేను అడిగాను సార్. ఏం అడిగాను సార్? CT చేయమన్నాను సార్ అన్నాడు. CT చేయమని నిన్ను ఎవరు అడిగారు? నీకు ఎవరు చెప్పారు అన్నాడు. ఎవరు చెప్పలేదు సార్, మా వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు. హాస్పిటల్కి వెళ్ళి CT చేస్తేనే బాగా చూసినట్టు అనుకున్నా, అందుకని డాక్టర్ అడిగితే నీకు CT అవసరం లేదు పోయాని కోపడ్డాడు. సమాధానం సరిగ్గా చెప్పట్లేదు సార్ అంటే, ఆయనకు CT అవసరం లేదు, కానీ CT గురించి ఎక్కడో విన్నాడు కాబట్టి, ఆసుపత్రికి వెళ్ళారు కాబట్టి ఆ CT చేస్తేనే మంచి వైద్యం అందించినట్టుగా భావిస్తున్నారు. ప్రజల వైపు నుంచి కూడా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, నేను కాదని దాన్ని కూడా. ఎందుకంటే మీరు ఎంత పెద్ద ప్రిస్క్రిప్షన్ రాస్తేనో, లేదా ఎంత పెద్ద సర్జరీ అర్థం కాని భాషలో ప్రిస్క్రిప్షన్లు రాసిస్తేనో, లేకపోతే అర్థం కాని టెస్టులు, రోగం పేరు చెప్పేసి టెస్ట్ రాసిస్తే కానీ వాళ్ళు తృప్తి, డాక్టర్ బాగా చూశాడు అనుకునే పరిస్థితులు లేవు. ఇవన్నీ రాసిస్తేనే 2 పేజీల ప్రిస్క్రిప్షన్ రాయించాలా, 4 రకాల టెస్టులు చేయించాలా, 5 సార్లు ఆసుపత్రికి తిప్పాలి. తిప్పితే అప్పుడు డాక్టర్ చాలా బాగా చూశాడు మమ్మల్ని పేషెంట్లు అనుకునే పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళ అవగాహన రాహిత్యాన్ని, ఎక్స్ప్లాంటేషన్లు డాక్టర్లు చేయకూడదు అనేది నా భావన. అది ప్రభుత్వ రంగంలో కానీ ప్రైవేట్ రంగంలో కానీ. ఎందుకంటే మీరు హిపోక్రేట్స్ కోర్స్ మీద మీరు ప్లెడ్జ్ తీసుకున్నప్పుడు మీరందరూ చెప్తారు ఎటువంటి సేవలు పేదలకు అందించాలా, ఏ రకంగా మీ జీవితాన్ని పేదల సేవ కోసం అంకితం చేస్తామని మీరు ఒక ప్లెడ్జ్ తీసుకున్న తర్వాత, ప్లెడ్జ్కు లోబడి, పూర్తిగా చేయమని నేను చెప్పలేదు, కానీ దానికి లోబడి ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. వచ్చిన పేషెంట్ని కాస్త చిరునవ్వుతో మాట్లాడి, కొద్దిగా పేషెంట్ హియరింగ్, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో వల్ల ఓపికగా వినే పరిస్థితి లేదు. చెప్పకముందే అంటే డాక్టర్ పేషెంట్, నేను నా పరిస్థితి చెప్తాను. నేను ఇవాళ హెల్త్ మినిస్టర్ అయ్యాను, కానీ నాకు కొద్దిగా సర్వైకల్ ప్రాబ్లం, బ్యాక్ పెయిన్ ఉంటే ఒకసారి డాక్టర్ నారాయణ ప్రసాద్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన నన్ను చూడకముందే, డాక్టర్ కామినేని శ్రీనివాస్ గారు కూడా నాతో వచ్చారు ఆ రోజు, ఆయన హెల్త్ మినిస్టర్ ఉన్నారు. ఆయన చూడకముందే నేను పేషెంట్ని డాక్టర్ గారికి చెప్పేస్తున్నా, నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉందండి, నేను ఎక్కువ ట్రావెల్ చేస్తాను, కంప్యూటర్ ఆపరేట్ చేస్తుంటాను, ఇది అది ఇది అని. ఏంటంటే MRI కూడా తీయించాను, అన్నీ చెప్పాను.
చెప్తే ఆయన అవన్నీ ఎందుకండి, ఎక్స్రే ఉందా అన్నారు. ఎక్స్రే లేదు సార్ అన్న. అరే ఎక్స్రే అవసరం లేకుండా, ఎక్స్రేతో సరిపోతుంది మీకు, మీరు ఎంఆర్ఐ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, డాక్టర్ నేను డిసైడ్ చేయాలా, పేషెంట్ మీరు డిసైడ్ చేస్తారా అన్నాడు ఆయన. నాకు అప్పుడు ఆ క్షణంలో ఏంటి నా అరగంటకు ఉన్నారు ఈ డాక్టర్ గారు అనిపించింది. కానీ తర్వాత చూస్తే మాత్రం వాస్తవం అది నేనే డాక్టర్ అయితే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నా సమస్య నేనే చెప్పి దాని ట్రీట్మెంట్ కూడా నేనే చెప్పేలా ఉంటే ఇంక దానికి అర్థం ఏముంది? ఆ పరిస్థితులు కూడా నెలకొని ఉన్నాయి. సింపుల్ ఒక ఎక్స్రే తెచ్చిపోయేదానికి నేను ఎంఆర్ఐ గురించి మాట్లాడి దాని మీద అంతో వేల డబ్బులు కూడా ఖర్చు పెట్టిన నేపథ్యం ఉంది. ఆ పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి. అయితే ఈ డాక్టర్స్ ఈ మెడికల్ ఎథిక్స్కి తర్వాత ప్రొఫెషనల్ కాంటాక్ట్ కూడా లోబడి చూడాల్సిన బాధ్యత ఏపీ మెడికల్ కౌన్సిల్. ఇవాళ దాదాపు నేను మార్నింగ్ అడుగుతున్నాను ఎంతమంది డాక్టర్లు ఏపీఎంసీతో రిజిస్ట్రేషన్ చేశారు. 1,33,000 బిఫోర్ డివిజన్ అండ్ పోస్ట్ బైఫర్కేషన్ ది నెంబర్ ఈజ్ అరౌండ్ 70,000 అన్నారు. మీరు మరి మ్యాండేటరీ ఇది రెన్యువల్స్ ఏంటి అని అడిగాను. మానిటరింగ్ మెకానిజం ఉందా, ఏదైనా డాక్టర్స్ ఎక్కడ ఉంటున్నారు ఏంటంటే మా రిజిస్టర్ గారు లేదన్నారు. మరి ది రెన్యువల్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ ఫర్ ఎవ్రీ 5 years and you don't have proper data with you and you don't have proper mechanism, monitoring mechanism, how will you know that the doctors are getting renewed every 5 years? They said they don't have any mechanism. ఏంటంటే దానికి జస్టిఫికేషన్ కూడా ఇచ్చేశారు. చాలామంది ఫారిన్లో ఉంటారండి, లేదా అవుట్ ఆఫ్ ది స్టేట్ వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారు కాబట్టి అని. కానీ మీరు మ్యాండేటరీ అయినప్పుడు ఎవ్రీ 5 yearsకి రెన్యువల్ ఎందుకు చేసుకోకూడదు? ఇప్పుడే చెప్పారు సిఎంఈ చేయాలి, ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి, ప్రొఫెషనల్ దీంట్లో కొత్త ఇది వస్తున్నప్పుడు ఆ కొత్త టెక్నాలజీస్ వాడుకొని మరింత మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. దానికోసం మ్యాండేటరీగా పెట్టిన నాకు తెలియదు ఇక్కడ చాలామంది డాక్టర్లు ఉన్నారు, ఎంతమంది 5 ఏళ్ళకు ఒకసారి రెన్యువల్ చేస్తున్నారో లేదా దే హ్యావ్ టేకన్, ఐ డోంట్ నో వెదర్ దే హ్యావ్ టేకన్ ఏపీఎంసీ ఫర్ గ్రాంటెడ్. ఐఎంఏ ప్రెసిడెంట్, మాజీ ప్రెసిడెంట్ చెప్పాలి, అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి ఐఎంఏ రిప్రజెంటేటివ్స్ బహుశా రుచించకపోవచ్చు నేను ఈ మాట చెప్తుంటే ఎవ్రీ 5 yearsకి వచ్చేసి చేయాలన్నప్పుడు. అదేంటంటే ఇట్స్ ఎ గైడ్ లైన్, ఇట్స్ ఎ రూల్. then everybody has to adhere to it. 5 years మ్యాండేటరీ ఉన్నప్పుడు మ్యాండేటరీ చేయాల్సిందే, చేసినప్పుడే కదా ఎలా సిస్టమ్ ఉంది. ఫారిన్లో ఉంటే మనం చెప్తున్నారు ఎస్ఎంఎస్ పంపిస్తారట, ఎస్ఎంఎస్ పంపించి ఇఫ్ దే డోంట్ రెస్పాండ్ వాట్ విల్ యూ డూ? వి జస్ట్ కీప్ క్వైట్ సార్. Well, again next 5 years then again we'll send a SMS, then again don't respond, we'll keep quiet. The years together, decades together, many of the doctors have not renewed themselves, which is mandatory for every 5 years. చేయలేదు. దానికి ఒక ప్రాపర్ మెకానిజం అయితే డెవలప్ చేయాలి. ఖచ్చితంగా ఈ కొత్త ఏపీఎంసీ ఏదైతే ఉందో ఈ కొత్త కౌన్సిల్ వాటి మీద ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెడుతుందని నేను భావిస్తున్నాను. ఖచ్చితంగా పెట్టాలి కూడా, ఎందుకంటే మీరు ఆ మెడికల్ ఎథిక్స్ని ఫాలో కావాలి, ప్రొఫెషనల్ కాండక్ట్ కూడా సరిగా ఉండేలాగా చూడాలా. ప్రతి ఒక్కరికి రెన్యువల్ మ్యాండేటరీ ఏది ఉందో అది 5 years జరిగేలాగా చూడాలి. దానికి ఎటువంటి మెకానిజం మీరు డెవలప్ చేస్తారో, ఎటువంటి సిస్టమ్స్ తీసుకొస్తారో, ఇవాళ ఉన్న టెక్నాలజీని వాడుకొని ఏ రకంగా వాటిని గుర్తించే ప్రయత్నం చేస్తారో, ఏ దేశంలో ఉన్న ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్న 5 ఏళ్ళకు ఒకసారి బయట దేశాల్లో ఉన్న డాక్టర్ కూడా ఇండియాకు రాకుండా ఉంటారు కదా, వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చేసేలాగా చూడండి. అదేవిధంగా ఈ యాక్చువల్గా ఈ ఏపీ మెడికల్ కౌన్సిల్కి 23 members, the composition is 23 members. 6 are nominated members, 4 are ex officio, the Vice Chancellor of Dr. I&PR Health University and the Director of Medical Education and Director of Secondary Health and also the Director of Primary Health. So it's 10 members plus 13 are medical practice elected practitioners, they elect among themselves. Our system would have 2000, I am told since 2008 the convention, the system is not being followed in the United Andhra Pradesh and also the post bifurcated the new state also, but see to it that all the 13 other members also elected from the doctors fraternity, and then only then the council will be complete and you will be able to perform your duties. ఈ సందర్భంగా రాజకీయ ప్రసంగాలు ఎక్కువ అవసరం లేదు కానీ ఈ కొత్త మెడికల్ కౌన్సిల్ వీటి మీద ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టాలని చెప్పి, ఒకటి ఎథిక్స్ విషయంలో పదే వీటిని ఏ రకంగా చూడాలి, రెండోది రెన్యువల్ విషయంలో చూడాలి, మూడోది కొత్తగా రిజిస్ట్రేషన్స్. కొంతమంది నేను విన్నాను రిజిస్ట్రేషన్స్ లేకుండా కూడా కొంతమంది ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారు, మోస్ట్లీ ఫారెన్ మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఇటీవల చూసాం ఈ కోవిడ్, బికాస్ ఆఫ్ ది కోవిడ్ దేర్ ఆర్ సమ్ ఇష్యూస్ విత్ ది గ్రాంటింగ్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ టు ది ఫారెన్ మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్స్. చాలా చోట్ల వెళ్తే చాలా చోట్ల ఉన్నాయి. అయితే ఐ వాంట్ యూ టు బీ
ఎంపతి టువర్డ్స్ దోస్ స్టూడెంట్స్. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కడో బయట దేశాల్లో ఏదో ఆశలతో వెళ్ళి చదువుకొని వచ్చారు, ఉక్రెయిన్కో లేదా చైనాకో లేదంటే ఇతర దేశాలు ఫిలిప్పీన్స్కో వెళ్ళి వచ్చి చాలా విద్యార్థులు వచ్చి, అయితే సమస్య ఏమొచ్చిందంటే నేషనల్ మెడికల్ కౌన్సిల్ కొత్త గైడ్లైన్స్ ప్రకారం ఏదైతే అక్కడ ఆన్లైన్లో చేశారో ఆన్లైన్ పీరియడ్ని కాంపెన్సేట్ చేయాల్సింది. ఆ కాంపెన్సేట్ చేయకపోవడం వల్ల చాలామందికి రిజిస్ట్రేషన్ చేయలేకపోతున్నాం. సమస్య వాళ్ళకు తెలుసు, విద్యార్థులకు కూడా. అయితే ఎవరైతే కాంపెన్సేటరీ సర్టిఫికేట్స్ ఇచ్చారో, సబ్మిట్ చేశారో వాటిని ఒకసారి త్వరగా ఎగ్జామిన్ చేసి తర్వాత మన ఎంబసీస్తో, ఇండియన్ ఎంబసీస్తో ఒకసారి చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఎటువంటి ఆలస్యం లేకుండా వాళ్ళు ఎటువంటి ఆ సమయాన్ని కోల్పోకుండా వారికి రిజిస్ట్రేషన్ చేసే విషయంలో కూడా, ఎందుకంటే ఆల్ దీస్ మంత్స్ the only registrar was taking burden and also the blame from the foreign medical graduate students, because he was the only one all through who was dealing with the NMC and also students. Now that the APMC in position, I want you to concentrate on foreign medical graduates registration granting also, and with this I hope that మీరందరూ కూడా బాధ్యతలు తీసుకున్న తర్వాత మీ బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తారని, మీకు ఇచ్చిన బాధ్యతకి న్యాయం చేస్తారని నేను కోరుకుంటూ, ఎలాగూ వీటికి చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్ కూడా ఎన్నుకోవాల్సి ఉంది. తర్వాత గౌరవ సభ్యులు వారిలో మాట్లాడుకున్న తర్వాత ఎవరు అధ్యక్షులుగా ఉండాలి, ఎవరు ఉపాధ్యక్షులుగా ఉండాలి అనే విషయాన్ని తర్వాత పూర్తి స్థాయి పనులను కూడా వారు తొందరలోనే చేపడతారని నేను భావిస్తూ, ఇవాళ ఈ కార్యక్రమం సందర్భంగా మీ అందరినీ కలిసే అవకాశం కలిగించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాను. Coming and gracing the function, I request all of you to stay to depart. Thank you very much.